ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಎಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ PYQs ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮದು ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಐ ಡೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. You do not worry about the numericals. You'll all score out of 40 numericals, that is for sure. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈಗ we'll discuss on electric charges and fields. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಐ ಗಿವ್ ದಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ಇನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಿ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ there is a chances that they can ask a numerical from this chapter also. Numericals ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2025 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಡನ್ ಆಲ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಶಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಗಿವ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ 4 nanocoulomb 8 nanocoulomb ಇದೆ. ದೇ separated by distance of 0.2 meters. And then midpoint ಅಲ್ಲಿ what is a resultant field and what will result in electric field if 4 nanocoulomb is replaced by another 8 nanocoulomb charge ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 + 5 - 5 ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೈ 0.2 ಇರುತ್ತೆ. And if a negative, again they ask the same thing like midpoint will find ಮಾಡಿ ಅಂತ. And again if negative test charge placed at that, what is the force experienced by the test charge ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. more or less ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ they'll give basically ಡೈಪೋಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ charge, what is the new force experience? Or if the distance is doubled, what is the force experience? If the distance is half, what is the force experience? ಇದು ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 2 ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು. ಆಯಿತಾ? ಫಸ್ಟ್ 2 point charges Q, they given simple, it's very simple ಇದು actually. So they given that there are 2 point charges. One is ಬಂದು 5. So if we have 2 charges, now basically one is basically yours A, other one is B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So now we have here 5 microcoulombs. Here we have -5 microcoulombs. And afterwards they locate a distance of what? 0.2 meters. Simple, 0.2 meters. And they're asking what is electric field at the midpoint. Midpoint is midpoint ಅಂದರೆ from here it is 0.1 meters. From here it is 0.1 meters. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ, ಗಿವನ್ ಬರೆದು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಯು ಗಿವನ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾನು ಗಿವನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಆಯಿತಾ? ಸಿಂಪಲ್. ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಈಗ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಕೀಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಓ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್. Plus and minus attracts. Therefore, the electric field due to B also in the same direction.
due to A also in the same direction, due to B also in the same direction, therefore these two will add up. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 4 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್ಸು ಇಲ್ಲೊಂದು 8 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಶುಡ್ ಡ್ಯೂ ಇ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು 8 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್ಸ್. ಇದು ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಇದು 8 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 4 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ 4 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0. ಎಂತಕ್ಕೆ? ಇದು +4, ಇದು +4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? +4 ಇದು ಎಷ್ಟು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಈಕ್ವಲಿ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಷ್. ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 1 is plus 1 is minus, both have to add it. Simple. And ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 5, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 5, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯುವರ್ ಇ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇ ಬಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇ ಅಂತ ತೊಗೊಬೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ the electric field at O will be basically 2 times of, both will be equal ಅಲ್ವಾ? It will be 2 times of E ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು ನೀವು. ಆಯಿತಾ? ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಡ್ಯೂ ಟು ಎ? ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. K/Q/R². Q is basically A, or you can write 1/4π0 Q/R² ಅಂತ. K is 9 into 10 power 9, and what is the Q value here in this case? 5 into 10 power minus 6 micro divided by R². The distance between the midpoint and the charge is 0.1 square. Answer is this much. KQ 9 into 10 power by 0.1 square. So what's the answer? 945. So 45 into ನಿಮಗೆ 10 power 9 and minus 6 ಬಂದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ 3 ಇರುತ್ತೆ. 0.1 ಅಂದರೆ 10 power minus 1. 10 power minus 1 whole square 10 power minus 2 ಬರುತ್ತೆ. -2 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ 10 power plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 power 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 45 into 10 power 5. This is the electric field, that is Newton per coulomb, and this is electric field to A. But electric field at the midpoint, that is at O, will be equal to 2 times of whatever the value you're going to get here. That is 45 into 10 power 5 Newton per coulomb. Simple ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that is 90 into 10 to the power of 5 Newton per coulomb. Simple. Simple again. That is how it is. A and B, you have to calculate 19 10 power 5. What the question is asked now? If a negative test charge is of magnitude 2 nanocoulombs placed at O, so a central nano togondobittiga negative test charge. One test charge ittaga, what is the force that is going to experience? The force experienced thus E is equal to F by Q. The force experienced F will be nothing but E into Q. This is a formula. Simple. F is equal to E into Q. What's the force for experience now? What is the electric field at that point? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ? ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 90 into 10 to the power of 5 Newton per coulomb into what is the charge we are placing? 2 nanocoulombs. 2 into 10 power minus 9 nanocoulombs. So we just calculate, that is 180 into 10 to the power of ನಿಮಗೆ -4 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆಸ್ 1.8 into 10 power -2 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, they can either ask plus or minus,
or they can ask 1 plus both are plus or both are negative. Both are plus, both are negative ಇದ್ರೆ you have to do subtraction. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, +4 +8 ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಡ್ಯೂ ಟು +8 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು +4 ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. You have to subtract both. I have done this same question even in the other video also. ಎಲ್ಲ model paper one shot ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. You can check that video also. That video will be in the description box. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಈ ಕ್ವಶನ್ 3 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ಸ್ -3 ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ PYQs ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ 20 cm ಅಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳು. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 5.4 ಇಂಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರಿಯಾ, ಅದು ಬೇರೆ 5.4 ಇಂಟು 10⁶ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಸ್ 8.1 ಇಂಟು 10⁻³ ಅಂತ ಏನೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a conducting sphere of radius 10 cm has an unknown. I think ಯಾವುದೋ ಒಂದು I was going through all your papers ಅಲ್ವಾ, preparatory exam papers. So ಎಲ್ಲ papers ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ in one of the preparatory exam even this kind of question was asked. So I have taken different types of questions. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, 2 ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬರೋ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. A conducting sphere of radius 10 cm given that unknown charge ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. The electric field is 20 cm from the center of the sphere. ಅಂದರೆ ಓಕೆ, they given electric field also and it radially inverts ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ. It's negative. What is the net charge on the sphere? Okay, we can find the charge. A negative test charge of magnitude this much is placed at a point. What's the magnitude and nature of the force experienced by the test charge? Same question was asked one of the preparatory exam. ಯಾವ district ಕೇಳಿದ್ರು. So I have taken the question. ಈಗ conducting sphere radius 10 cm. Okay, ಒಂದು conducting sphere ಇದೆ, radius ಬಂದಿಷ್ಟು 10 cm. Always write the given, then the formula, then you have to find. Okay, or diagram you can write. 10 cm. ಚಾರ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 20 cm ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ 20 cm ಇನ್ ಅಡಿಷನಲ್ 10 cm. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ 10 cm. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 1.5 ಇಂಟು 10⁻³ Newtons per coulomb. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರಿಗೆ? ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವಿ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಬಟ್ KQ/R². ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ 0.2 meters. That is 20 cm, 0.2 meters. Now we know all the values you take. You may ask, sir, why you have to take the distance from the center ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸೆಂಟರ್ನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸಿ ಮಕ್ಕಳು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಲ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಚಾರ್ಜ್ Q ಆನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ Q ಇಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. It basically distribute ಆಗಿದೆ. If you find electric field due to a point charge of charge Q at certain point, and if you find electric field due to a sphere, ಈ ಥರ a conducting sphere, ಅದರಲ್ಲೂ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ Qನೇ ಇದೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜು, ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಓವರ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಕೇಸಸಲ್ಲೂ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್, ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಈಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ತಿನ್ನೋ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಅನ್ನದ ಪ್ಲೇಟು. ನಾವು ಊಟ ಸಿನ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ, ವೆನ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ರೊಟೇಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಓವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್
It's both are same. So you take the distance 20 centimeters, not 10 centimeters. If you take 10 centimeters, answer is wrong. Next, electric field formula, E is equal to K into Q divided by R square. And electric field value kottidare, I have to find R square now. So the R square is equal to basically K value. That is K, that is 9 into 10 to the power of 9. Charge kottilla. Oh, in find modically. R kottidalla, I have to find the Q. So K Q by R square. I have to find the charge. So Q will be the electric field into R square divided by K. Then get the value. Electric field formula. What is the electric field? 1.5 into 10 to the power of 3. R value is 0.2. 0.2 square divided by 9 into 10 to the power of 9. So what's answer you're going to get for this? So 0.2 andre 0.04 ಆಗುತ್ತೆ. So 0.04 into 1.5. 0.04 into 1.5 andre 0.04. 3. 60 into 10 power minus 3. That is 60 into 10 power minus 3. And into 10 power 3 irutte. So that divided by, we have 9 into 10 to the power of 9 irutte. And we have these two going to get cancelled. This 3 3s are 3 2s are. You have 20 by 3 into 10 power minus 9. Idu mele hoda 10 power minus 9. That is 6.67 into 10 to the power of, or you can say nano coulombs. 6.67 into nano coulombs. This is a value. Artha ida clear agi? R always remember, R always should be taken from the center for conducting spheres, not from the here. Artha ida clear agi? Next, idu artha admele what they asking is, if what is the net charge on the net charge namu sikto, and asking us if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 power minus equal placed at the point. Okay, ee test charge na ee point alli ittide, yav point alli placed at that point. With that, what is that point? What is the net charge on the at point P? 20 centimeters from the center. Electric field 20 centimeters from the center. Okay, that's why you have to place here. Okay, e point alli 1.5 into 10 power minus 9 coulombs na ittidre. They're asking what is the magnitude and nature of the force. First of all, nature note, they're keeping negative test charge. Idu negative idya, illi negative, illi what charge it is? Radially inverse. Radially inverse means it's negatively charged. It's not positive, it's negative. Idu negative. By default we'll put charge positive and as per the question it is negative. So idu negative, even the charge on the sphere is negative. So negative basically repulsion irutte. So the nature of the force is basically repulsive. New baribeku the exam, nature of force is repulsive. And then they're asking what is the magnitude est there, what is the force? Formula simple makla, E is equal to F by Q, F is equal to E into Q, electric field at that point into charge placed at that point. Electric field at that point, what is the value? Electric field kottidare 1.5 into 10 power 3. Charge at that point, that is 1.5 into 10 to the power of minus 9. So this becomes 1.5, 2.25 into 10 to the power of minus 6. That is the force at that point. You didn't calculate, you don't have to calculate the charge only, not required actually, because they already we know electric field, right? Understood, Makla? So that's a simple question it is. Let's go for next question. The electrostatic force on a metal sphere is metal for charge sphere of charge 0.4 microcoulombs due to another identical metal sphere is, okay, they're given two metal spheres ಇದೆ, ಒಂದು plus ಒಂದು minus. Force ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Find the distance between two spheres and also the force between the same two spheres when they are brought in contact and then replaced into the original positions. It's a question ಕೇಳ್ತಾರೆ. Simple. ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, try to do by yourself. Simple ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಒಂದು +4 ಇದೆ, ಒಂದು -8 ಇದೆಯಾ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, you have to calculate distance now. Since they already given the force, the only variable in the formula ಏನು ಬರುತ್ತೆ, for F is equal to K Q1 Q2 by R square. Adali only variable is R. So bring the R square other side, keep everything this side and get the value of the R. After getting the value of R, if I get a +4 microcoulombs and -8 microcoulombs, this is very common question in CET. That ಎರಡು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. Sometimes they'll ask you it is touch bought again put in same location, or sometimes it is moved it is touch and bought at half of the location. ಇದು ಕ್ವಶನ್ CET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ CET ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ 0.2 ನ್ಯಾನೋಕೂಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, 0.2 Newton. So we know the first thing is that there are two we have two charges.
One is 2 spheres, one having 0.4, one having 0.4 microcoulombs, other is minus 8 microcoulombs. One is negative, one is plus, and then the force between them is, we already got the answer as 0.2 Newton. The force is 0.2 Newton. So the force formula we know, F is equal to, always write formula K Q1 Q2 divided by R square, and the force is 0.2 Newton. That should be equal to your K, that is 9 into 10 to the power of 9, and Q1 Q2, I need to find R square. R square Q1, what is Q1? 0.4 into 10 power minus 6. Again, this is 0.8 into 10 power minus 6. I'm taking only magnitude divided by R square. R square and gottilla. R square shift martini. So the R square becomes, you have this value. So 10 power minus 6. So okay, you can cancel this 0.2 and 0.4. That becomes basically 2 is the, okay, or you can just bring R square here directly. Illi R square baradu. So R square illi 0.2 barutte. Okay, so 0.2, how many times it's going to be? 0.2 R, what is F we had? 0.2 alma. Okay, so 0.2 into it is becomes 4 times. 4 times barutte, and we have one more 4 here, and okay, so we have now, what is the value? We have 9 into 9 hage itkona, because I have square alva illi, so I'll keep 9 as it is, because root of 9 is 3. So I have here now 10 power 6, 10 power 9, 10 power 9, 10 power minus 6, 10 power minus 6. That means 10 power minus 12 barutte. Minus 12 and 9, 10 power minus 10 minus 12 and 9, 10 power 3 irutte. So I have 1.4, I have 1 4 here, and then 10 power minus 3 irutte. So what we can do is basically, so I minus 3 idella, 1 minus 3 kodtini. So again you 9 into 0.4 into 0.4 into 10 power minus 1 anta barutte. So if I take R, I take root of this. Yake anta helidre, because root of 9 is 3, 0.4 ಇದೆ, so I'll let only 1.4 when I take root. And illi 1 kottaga 10 power minus 2 irutte. Root of 10 power minus 2 is 10 power minus 1. So answer is this, 3 4s are 12, 1.2 into 10 power minus 1, or the answer is 0.12 meters, or it is 12 centimeters. Simple. Calculation you can do how you want. Calculation ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. Once you find the distance, asking what will happen. And if you touch ಮಾಡಿದಾಗ, initially it was 0.4 microcoulombs. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು touch ಮಾಡ್ತೀನಿ, minus 8 minus 0.8 0.8 microcoulombs. Here touch ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡನ್ನು add ಮಾಡಿ what's answer going to get? Minus net charge is minus 4, and this will be divided equally between these two. That is, this will become now minus 0.2 microcoulombs. Again this become minus 0.2 microcoulombs. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಎರಡು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಲ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ minus 8 ಇದೆ. minus 8 minus 4 ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ minus 4 ಲೆಫ್ಟ್. ಎರಡು ನಲ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. or just add simply plus 4 minus 8 minus 0.8, that is minus 0.4. that will get divided equally, distributed between the two spheres equally. ಎರಡು distribute ಆಗುತ್ತೆ. Now they are asking what they are asking now, find the distance between the two. ಆಯಿತು. also force between the same thing. What is the new force between them? They are asking it. It's simple, like formula use ಮಾಡೋಣ ಈಗ. What's the force is simple. F is equal to K Q and Q1 Q2 divided. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ CET ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ can come in CET, that you can do it in 1 minute very easily by taking the ratios. ಈಗ we have to calculate completely. So what is the force? 9 into 10 power 9 Q1 0.2 into 10 power minus 6. Again we have 0.2 into 10 power minus 6 Q1 Q2 divided by R square. Distance, they bought in the same, again they kept at same locations. So what is distance initially? This illi kottidalla. So that is 0.12 meters alva, 12 centimeters. So we can keep it as 0.12 into 0.12. Just calculation maada ಕಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. So you just have to calculate. So the answer will be, so 0.2. So 0.2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this becomes 6 times. That is 0.6 times 0.2 0.6 times, and next to 9 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 3 3s are 3.2s are, again one more 3, again you have 0.2s are. So you have everything now. 1 by 0.2 into 0.2, 1 by 0.04 into 10 power minus 6, 10 power minus 6, it becomes 10 power minus 12 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ.
and we have 10 power 9 alva ಇಲ್ಲಿ. So 10 power 3. So 10 power minus 6, 10 power minus 6, 10 power minus 12 and 10 power 9 ಇರುತ್ತೆ. You will be left with 10 power minus 3 ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. And 0.04 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, again if you want you can write this as 4 into 10 power minus 2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. So 10 power minus 2, this will cancel, get 10 power minus 1. So you have 1 by 4 into 10 power minus 1 ಇರುತ್ತೆ. So 10 power minus 1. ಆಯ್ತಾ? 1 by 4 is 0.25 into 10 power minus 1. That's nothing but your 0.025 Newton. You can do however you want calculations. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 point charges of each 2 plus 2 microcoulombs are placed at 2 corners A and B of equivalent triangle and of AB side centimeters ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ they will give sphere or they'll give rectangle or they'll give a triangle, they'll give rectangle, in a square ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದರ್ ಕಾರ್ನರ್, or what is the work done to bring a charge at that corner. Work done will become second chapter. Next chapter ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ they'll ask you electric field ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. we'll just calculate quickly. 2 point charges of each plus 2 microcoulombs are placed at 2 corners AB of an equilateral triangle. Equilateral triangle ತಗೋಣ. Then equilateral triangle and we have A and B. How much is placed? Plus 2 microcoulombs. Here also plus 2 microcoulombs is placed. And then so we at other corner they're asking magnitude and direction of resultant fixed at the other corner. They're asking what is magnitude value will be now. So you can calculate this. Okay, let's calculate one by one now. Due to A, see simple makle, due to A this will be pushing like this. Due to A this will be itara irutte. Test charge ittaga it will be going like this. At B, due to B it will be going in this direction. So due to A it will be like this. Due to B it will be like this. Now what happened basically it is in this case simple. Let's calculate the values now. And and either resultant calculate ಮಾಡಬೇಕು. It is at C I am calculating alva. Due to A electric field due to B and electric field due to A anta. Okay, this is due to B. If I keep a test charge here, plus will push, plus will push like this. Artha aita? The resultant, where if you want to calculate resultant of these two forces, we use theta. In this case it is 60 degrees because equilateral triangle, theta will be 60 degrees. When we have two forces with an angle, if two forces are F1 and F2 and with an angle theta between them, the resultant force, we already know the formula, root of F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. Idu ನೀವು already ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 and then we have something called as cos theta, cos 60 degrees. ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so once you know this and F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos 60 degrees, in this case 60 degrees. So let's calculate quickly we'll calculate. In this case actually F1 F2 will be same because charge same ಇದೆ and distance same ಇದೆ. Because what is distance in this case? 0.2 meters ಅಲ್ವಾ? 0.2 meters. ಈ ಕಡೆನೂ 0.2 meters, ಈ ಕಡೆನೂ 0.2. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ E square plus ನಿಮಗೆ 2E into E, ದಟ್ ಈಸ್ E square into angle between cos 60 degrees. cos 60 degrees ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, E square plus E square plus E square 3E square ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ 3E square ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು √3 times of E. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ and if you do √3 times of that, you'll get the answer. That's simple. Simply I did it, but actually in exam kotre question 5 marks kottaga you have to do the steps baribeku. The electric field at C is basically electric field due to at C due to A, electric field at C due to B. It's not just normal addition, it's a vector addition. That's why we use law of vectors like this. It's a vector addition. Aita? Anywhere since already I told you, eradu magnitude same irutte because ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಟ್ ಸಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ, ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೆ ಕ್ಯೂ. ಕೆ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಎ by divided by r square and the formula value will be 9 into 10 power 9 into q. What is q in this case? It is 9 into 10 power 9. The value of q becomes 2 microcoulombs. 2 into 10 power minus 6, 2 microcoulombs divided by distance. What is the distance in this case? 0.2 the whole square. The value will be how much? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9 2s are 18. You can say
So the value will be, so 0.2 into 0.2, let's take 0.2 into 0.2, or you can take 0.04. So 2 into, you'll get like 0.02 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ, and we have 9 ಇರುತ್ತೆ. 9 by 2, you can shift this side, becomes, so 9 by 2 into, or you can say 4.5. ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 zeros ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 zeros, put 2 zeros, 900 into 10 power minus 10 power 3 divided by, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. So you can say it is around 2 into 450, or you can say it is say 45 into 10 to the power of 4. 10 to the power of 4, 45. Calculation ನೀವು ಮಾಡಿ, simple. 45 into 10 to the power of 4 Newton per coulombs. That's the electric field. Simple calculations. Distance is to 0.2 square, 0.04 ಇದೆ. 2 into 10 power minus 6 ಇರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜು. So you can do 0.04 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I cancel 1 with this 0.02, or you can write 2 into 10 power minus 2. ಇದು 2 into 10 power 0.02 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 0.02 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 into 10 power minus 2, because 2 decimals ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So therefore 2 into 10 power minus 2. So you can write this as 2 into 10 power minus 2, then 2 4s will get 4.5, and 10 power minus 2 ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ 10 power plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. So you have plus 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 9 plus 2 ಬಂದು ನಿಮಗೆ 11 ಇರುತ್ತೆ. 11 minus 6, 11 minus 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? 10 power 4.5 into 10 power 5 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೆಸಿಮಲ್, 45 into 10 power 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 4.5 into 10 power 5 or 45 into 10 power 4. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್, ಯು ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at C due to A will be equal to electric field at C due to B. It will be equal. That is equal to basically 45 into 10 to the power of 4 Newton per coulomb irutte. Or if you time ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ you can calculate one more also, because it will be same. Next, the resultant is given by, what's asked is, what's the resultant? The electric field at C will be equal to root of, you can write the formula, the electric field due to C at A square divided by electric field at C due to B square, or you can just write A and B, that's enough. Either 2 into electric field due to C at A, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ನಾವು, you can write cos 60 degrees. Cos 60 degree half ಇರುತ್ತೆ, substitute that value, that is 45. So it will be basically, I can say answer root 3 times of 45, but example ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ E and you can just say, since all are equal, you can just say it's equal to E, and therefore it becomes E square plus 2EE, and cos 60 ಬಂದು half ಇರುತ್ತೆ. ಈ half ಮತ್ತೆ this half, whatever this half and this 2 will get cancelled, you will get this answer root of 3 into E square. You just mentioned that all these things are equal to E. Now if I take root 3 into E anta baritini, the answer becomes root 3 times of root 3 into 45 into 10 to the power of 4 Newton per coulomb. Just write this, that is the answer. Simple. Itha questions keldaga, resultant questions keldaga, you have to find the itara madbek. You have to find using the law of parallelogram of law of vectors. This is in case of electric charges. Potential kottaga hangalla direct calculate madabodu. I'll do that in next chapter. Next, 3 charges of each equal 4 plus 4 nanocoulombs are placed at the 3 corners of a square of a side 2 centimeters. Find electric field at the 4th corner. Simple. This question they can ask in the electric potential chapter, saying that what is the work done to bring a charge onto to the 4th corner ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, or what's the work done to bring a charge from 4th corner to the midpoint ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದರಿಂದನೇ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. 3 ಚಾರ್ಜಸ್, ಈಗ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆಯಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ 3 ಕಾರ್ನರ್ಸ್. 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ 3 ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ A, B, C and D. Now let's take the 3 charges in other plus 4 nanocoulombs. Plus 4 nanocoulombs, again we have plus 4 nanocoulombs, again plus 4 nanocoulombs. I'll direction ತೋರಿಸಬೇಕಲ್ವಾ, I'll keep this right. ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀನಿ because I can show direction easily.
A, B, okay, buddy. A, B, C, D. Get some gap. Okay. A, A, B, C. I want ಈ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಕಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲಿ +4 ಇದೆಯಾ? +4 nanocoulombs, +4 nanocoulombs. Again you have +4 nanocoulombs. And here at D we don't know. They're asking what's electric field at the point. Simple ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. I want you to solve by yourself. ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲ. Electric field at the point D, electric field due to A will be in this direction. Because ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you keep it as positive charge, it's going to push. Electric field at D due to C will be in this direction. This is electric field due to C at this location. It will be in this direction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ electric field due to your B will be acting along this one. ಈ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. It will be in this direction. Electric field due to your B. So how we going to calculate now? ಈ ಮೂರು ಫೋರ್ಸಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೀಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರ ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬೋತ್ ಇ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. And already EB is the same direction. So total for electric field at your point D will be basically electric field due to resultant of EA and EC plus electric field at B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ EA ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, EC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 2 centimeters ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 centimeters ಅಂತ. ಇದು 2 centimeters ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಬಂದು ಆಲ್ವೇಸ್ √2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಇಸ್ 2 √2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ EA ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ EA ವಿಲ್ ಬಿ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ D ಡ್ಯೂ ಟು A. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2 centimeters ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. EA ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲ್ ನನಗೆ KQ/R². K ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. 9 × 10 KQ. ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 4 nanocoulombs. 4 × 10 power nano -9 KQ/R². R is 2 ಇದೆ, 2 centimeters. 2 × 10 power -2 the whole square. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಆಯಿತಾ? ವಾಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? 2 2s are 4. 4 ಮತ್ತು 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 power -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 power -4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 9 ಇಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 10 power -4 ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ 10 power +4 ಆಗುತ್ತೆ. 10 power +4 + 10 power +4. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ. +9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 9 × 10⁴ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? KQ. K was 9 × 10 power 9. Q is 4 nanocoulombs. 4 × 10 power -9. 10 power -9, 10 power 9 cancel ಆಯಿತು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R². ದಟ್ ಇಸ್ 2 centimeter ಇದೆ. 2 × 10 power -2 ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ 2 × 10 power -2 ಬರೆದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 9 × 10⁴ or 90 × 10⁵ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ I got now EA, and your obviously EA will be equal to basically, and your EA and EC both will be equal. I can take that is equal to 9 × 10⁴ Newton ಅಂತ ತಗೊಬೋದು. And I can take that as, you know, ಅದನ್ನು I can just take it as equal to E ಅಂತ ತಗೊಬೋದು, which is equal to E ಅಂತ. ಇದು ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು. So since we've calculated both, so obviously your EC also will be this much. Now what I should do, I have to find the resultant due to, you can write here the resultant sentence ಬರೀಬೋದು. Resultant of EA and EC will be how much? That is basically your EAC will be, so EAC will be what happens? Root of illu matte E² plus nimage angle between them. In this case the angle between them is 90 degrees. So you'll get like a formula ಬಂದು ನಿಮಗೆ E² plus E1² plus E2² plus 2 E1 E2
E1 E2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 90 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕಾಸ್ 90 0 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದರದ್ದು ರೂಟ್ ಬಂದು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2e², ಸೊ ರೂಟ್ 2e. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದು ಅವೆರಡು ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇದು 2 ಇದೆ, ರೂಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ನಾವು ರೂಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನಾವು, ಸೊ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2e², ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2e into because you already mentioned both are equal, cos 90 ಅಂತ. ಸೊ cos 90 ಬಂದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ e, ದಟ್ ಈಸ್ 9 into 10 to the power of 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್. ಇದು ಇದೆರಡು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಇದೇನು ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡು ನಾವು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಯು ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 2 ರೂಟ್ 2 ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ KQ². ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. 9 into 10 power 9 KQ. What is the charge at that location? 4 into 10 power minus 9 KQ by R². In this case R what happens, 2 root 2 centimeter irutte, 10 power minus 2 ಬರಿತೀನಿ, the whole square ಬರುತ್ತೆ. So 2 2s are 4, so I can cancel easily. 2 2s are 4 ಬರುತ್ತೆ, ಈ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ becomes 2. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಗೆಟ್ 9/2 ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 power 9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಈ 10 power -4 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, 10 power 4 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರೂಟ್ 2. ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಯುವರ್, ದ ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನೋ, ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ EAC ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು E ಯಾವುದು B. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ EAC, we have just root 2 times of 9 into 10 power 4 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ 9/2 into the 10 to the power of 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 9 into 10 power 4 ಔಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲವ್ root 2 is basically 1.41 plus 9/2 is 0.5. So you will get the answer is 9 into 10 to the power of 4 into 1.91 ಏನು ಬರುತ್ತೆ. 2 9s are 18, so 1.17 point something. You will get the answer as 17 point something. What is the answer is 9 into, ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ದೆನ್ 17 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ 19 into 10 to the power of 4 Newton per Coulomb's ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ದಿಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 2 microcoulombs, QB is again ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, located 4 corners of the square ABCD of side 10 centimeters. What is the force on charge 1 microcoulomb placed at the center of the square? ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ they can ask also in the next chapter, the electric potential and capacitance, saying that what is the net electric potential or what's the work done. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು they can say what is the work done to bring a charge from one corner to other point. ಇದರ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. Do not worry, we will do it next chapter. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಲಿ. So 4 point charges, that is your basically we have 4 charges, that is your QA, and that is 2 microcoulombs, and again you have 2 microcoulombs here, and here also we have 2 microcoulombs, here also we have 2 microcoulombs. 4 located at the corners of the square ABCD at 10 centimeters ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What's the force? ನೋಡಿ, force on the charge 1 microcoulomb placed at the center. ಈಗ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ಟಾಗ, if I keep it on the center of this, they are asking what is the charge. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 microcoulomb ಇಡ್ತೀನಿ, what is the force experienced by the charge. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. What is the net, first of all, what is the force at this location? So what electric field at this location, due to this will be in this direction, because ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. If I keep a test positive charge here, or you can keep 1 microcoulombs, positive 1 microcoulombs, so ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore, and the charge is magnitude is same, the distance is same. For distance between these two and between these two is same. So distance same is, charge same is, and the magnitude will be equal.
and then opposite direction, therefore they get cancelled. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಇದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ. ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, therefore both will get cancelled. The net force at the center is actually 0. 4 ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, 4 ಕಾರ್ನರ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ, ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ 4 people are equal and they are trying to pull from 4 sides and so it will be 0 ಬೇಸಿಕಲಿ. ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, therefore they adds. ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ಲಸ್ 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 ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೀಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, therefore it will experience a force. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಪುಷ್, ಈ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, therefore 0. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, therefore again 0. ಈಕ್ವಲ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. therefore in this case the net force experience is 0 and therefore what is the force on the charge? It is 0. The force experience is 0. Usually board exam questions ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. I have just taken a question to explain the numericals. Obviously board exam ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ they'll give 2 charges, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a uniformly charged conducting sphere of radius 2.4 meters, diameter is given, surface density ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2.4, ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1.2 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್? ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 1.2 ಮೀಟರ್ಸ್, ಚಾರ್ಜ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Q divided by A. And what is the Q will be? Q is equal to sigma into A. Q is equal to sigma. What sigma here? It 80 into 80 microcoulombs, 80 into 10 power minus 6. Area of a sphere. A sphere area on the formula 4 pi r square. This is the formula. So 4 into pi. Pi into 3.14 into r square. That is 1.2 into 1.2. You just calculate. That's the answer. In the next calculate model, that is the answer. That's it. There's nothing. Big thing in this. I think it was asked one of the preparatory of the model people ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 4 into 3.14 0.2 into 1.2. You'll get something like 11446.9 into 10 power minus 6 ಬರುತ್ತೆ. If you want, you can keep it as 1.446. You can keep it 1.45 into 10 power minus 3, or I can keep this as 1.45 millicoulombs, 10 power minus 10 millicoulombs. Then ನಾವು ಬರೀಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ and your flux is equal to, I know charge, I know what is total charge is there. So I can say as per your Gauss law, it is 1 by epsilon naught times the charge enclosed. 1 by epsilon naught times the total charge Q. And what's the total charge here? 1.45 into 10 power minus 3 and divided by epsilon naught, that is 8.85. 8.85 into 10 power minus 12 ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. 10 power minus 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್? 10 power minus 12, ಸಾರಿ, 10 power minus 12. 10 power minus 12 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ 1.45 ಇಂಟು 10 power 9 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8.85. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.45 divided by 8.85. Something around like you'll get like 0.164 into 10 power 9 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. If you want, you can get this 1.6 into 1.64 into 10 power 8, something will get the answer for this. Are that clear again? So that is a basic thing, simple.
ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 2 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಒಂದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ವಿ ಹವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗಾಸ್ ಲಾ, ವಿ ಹವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ವಿ ಹವ್ ಸಾಲ್ವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.